Čaute, čaute priatelia, chcem sa vám poďakovať všetkým za blahoželania k mojim narodeninám. Trošku som oslávil, na budúce to bude hádam lepšie. Som vám všetkým vďačný aj za darčeky a veľmi sa chcem poďakovať mojim najbližším, ktorí mi pripravili neskutočný ohňostroj, ktorý bol naozaj bomba. Trval vyše pol hodiny a za taký ohňostroj by sa nemuselo hanbiť žiadne mesto a ukážku z neho vám dávam teraz v ďalšom videu. Ďakujem vám všetkým ešte raz. Čaute, čaute. Robil som si piču. Všetkým sa chcem poďakovať za blahoželania či na Facebooku, telefonicky alebo osobne s priateľmi, s ktorými som trošku aj oslavoval, nie so všetkými, ale tak ešte sa stretneme. 5. novembra sa tu koná Bonfire na počesť ako pušného prachu a sú to oslavy, že nejaký, neviem celkom presne meno, viete si to vyhľadať vo Wikipédii, chcel zabiť Jakuba I. v roku 1605 sa mi zdá. No a kvôli tomu to organizujú také vatry, zapaľujú to a v Anglicku sa to proste oslavuje. Takže asi to je tak všetko.
Ďakujem vám ešte raz. Čaute, ste super. Anyone else? Any change? Thank you. Thank you very much. Anyone else got any change you want to donate on a QR code? You just need your phone. If you're holding the phone, you can donate. It's that easy. Any change? There you go. You can see that? Straight through the plastic. Thank you very much. Anyone else?
pozrieť.